퍼팅에서 중요한 것이 이제 그린이 있는 방법인데, 그린은 우리가 그린에 가기 전부터 전체적인 그린의 흐름, 그 골프장마다 이제 골프장은 물이 있는 곳이 물이 없는 곳에서 물이 있는 곳으로 흘러가니까 물이 있는 쪽은 좀 낮고 또 산이 있는 곳은 좀 높다고 이렇게 봐야 돼요, 기본적으로. 그래서 전체적인 그린을 보고 또 내 볼 위치에서 그 홀이 있는 곳을 봐야 되는데, 그 그린 읽는 법은 낮은 곳에서 위를 보는 것이 가장 정확하다고 보면 됩니다. 위에서 이렇게 밑으로 내려다 보면 브레이크 잘 안 보이는데, 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 보면 전체적인 브레이크 잘 보이겠죠. The two components that go into putt is the speed and the direction. So reading a putt is difficult in itself. So it's hard to argue whether speed is more important or direction is more important. They're both pretty equally dependent of each other to find the right break that's going to take it to the hole. So I would say probably breaking down a putt, I would say 50% is the line, 50% is the speed. And then a couple different ways to read the green. There's been a lot of advancements as of late where you can take the sight out of it and read the green with your feet. Basically what you're going to do is you're going to stand over the golf ball and figure out whether your left or right foot is going to be lower than the other. Based on how you feel that and how that's oriented to you, you can basically tell whether the putt's going to curve to the left or curve to the right. 그린에 이제 저희가 그 세컨샷 그린을 공략을 할 때 이제 그린에서 중요한 게 내리막 퍼터가 가장 위험하죠. 내리막 또 그다음에 사이드에서 쳐서 또 내리막 퍼터로 흘러내려가는 사이드 슬롭이 굉장히 중요한데, 그럴 때는 홀에 넣는다는 것보다 우선 그 가장 홀 가까이 붙일 수 있는 방법을 연구하는 것이 가장 퍼팅의 첫 번째 조건이라고 봅니다. Length of putt. So if you have a very, very long putt, it's going to be tough to control the speed. And then a double breaker. So a putt that's going to start and curve to the left, and it might curve to the right at some point. It'll break twice. And then obviously nobody likes the downhill 3-footer to save par. That's one of the tougher putts out there. So really short putts that are downhill that you feel you should make. And then putts that break 2 or 3 times. Those are going to be the most difficult in my opinion. 우선 이제 퍼팅은 솔직히 다 연습하는 방법은 이제 감인데요. 우선 중요한 거는 홀컵 주변 한 2m 정도 공을 한 뺑 둘러서 한 10개 정도를 놓고 홀컵 주변에 2m의 숏퍼터를 다 넣을 수 있다면 넣는 연습을 가장 많이 해야 된답니다. 그걸 2m에서 넣을 수 있다면 10m, 20m 있는 것도 2m에다 붙이면 다 넣을 수 있는 자신감이 있겠죠. 가장 중요한 게 숏퍼터를 한 2m 정도 숏퍼터를 꾸준히 연습을 하고, 그리고 또 조금 늘려서 한 5m 정도 연습하고 한 10m 정도 이렇게 연습을, 거리를 디스턴스를 두고 연습을 함으로써 그 퍼팅, 모든 골프에는 컨피던스, 자신감이 중요한데 제일 잘할 수 있는 게 2m 이내에서 퍼팅을 자신 있게 넣을 수 있다면 어느 거리도 충분히 다 할 수 있다고 봅니다. 그래서 2m 숏퍼터, 2m 이내의 거리를 많이 연습하는 게 중요합니다. I would say, in my opinion, I would say quality over quantity. So don't just go in your office and hit 250 putts. I'd rather you hit 30 putts that are more methodical and making sure that the right pieces are in place. So I think the biggest thing is to practice the right way over practice a lot. So what I would do is you can simply pull out a yardstick and putt on that. If you can keep the ball on the yardstick and going relatively straight for at least 3 feet, you know that your face angle at impact and your club path are going to be in a pretty good spot. So I think that's important. How far should you be putting, practicing? It varies. So you could do a couple different distances. I think 3 to 4 feet is important. The ones that you shouldn't miss, the ones that you should be able to make almost every time, you got to make sure that you are making those almost every time. And then never hurts to do 10, 15 footers, even longer, 30, 40 footers, down the hallway in the office wouldn't hurt.
퍼팅 스타일에 대해서 이제 여러 사람들이 많은 여러 가지들을 얘기를 많이 하시는데 우선 그립 잡는 법에서 이제 우선 틀린 것이 뭐냐면 뭐 크로스핸드 너머는 우리가 이제 오른손을 낮게 잡고 왼손을 위에 잡고 하는데 또 반대로 왼손을 밑에 잡고 오른손을 잡는 방법이 있고 또 집게그립이라고 해서 손가락으로 잡고 치는 거 또 예전에 치던 그 벨리 가슴에다 대고 좀 벨리 클럽 여러 종류가 많은데 요즘 예전에는 그 삼각형의 원리로 팔을 이렇게 쭉 뻗어서 했는데 요즘은 이제 오각형으로 좀 이렇게 해서 몸에 좀 붙여서 하는 스타일들이 많이 유행하고 있어요. 그래서 스윙 플랜이 전체적으로 예전에는 일자 직선으로 클럽 헤드가 다녀야 된다고 하는데 요즘에는 이제 트렌드가 인투인. 그러니까 약간은 우리가 그 스윙 궤도처럼 퍼터 궤도도 살짝은 백스윙 때 안으로 들어왔다가 공을 맞춘 다음에 다시 인으로 살짝 들어오는 요즘에 그런 퍼팅 스윙들을 많이 이용하고 있습니다. Yeah, there's plenty of ways you can hold the putter. So the most basic is one that's going to be similar to your grip with a regular club, where you're for a right-hander, the left hand would be on top, the right hand would be under it. There's also the opposite of that, where you would call it left hand low for a right-hander. For a left-hander, it might be right hand low. Can you show these to us? Yes, I can show you a couple. And then there's a couple more that some players use that are a little bit unorthodox, but still get the job done. It's basically whatever's finding is most comfortable for you and enables you to roll the putt the best is going to be most important. In terms of your stance, is it more together? It's not going to be as wide, so there's times where you might take a wider stance. It could be windy, some conditions like that, but for the most part, you're going to want it to be shoulder width. You're going to want to have the ball probably close to the middle of your stance. You don't necessarily want to hit the ball as the putter is descending, but I wouldn't, on the other hand, describe you hitting the putt when the club is ascending a ton either. So you want to try to hit it as level as possible. And how do you know if you're level? So it a little bit would depend on the roll of the putt. So if it takes a couple bounces before it starts rolling, you could be hitting up on the ball, you could be hitting down on the ball. There's a couple different ways to tell, but I would say just the evidence is with the roll of the ball. So if the ball is bouncing a couple times on the green before it starts to roll, there's probably an issue at some point throughout the stroke with that. 아마 골프에서 가장 중요한 게 퍼팅이겠죠. 클럽이 14개 클럽 중에 13개는 72타 중에 36타를 쓰는 거고 퍼팅 하나 가지고 36점을 내는 것이 똑같은 한 클럽으로 나머지 13개 클럽을 커버하니까 그만큼 퍼팅이 중요하겠죠. 그래서 퍼팅은 수시로 자기의 감을 익혀야 되기 때문에 한 클럽으로 모든 거리를 맞춰야 되기 때문에 퍼팅은 뭐 틈틈이 연습하시는 게 가장 중요합니다. 그 맞은 예로 옛날에 그 애니카 소렌스탐 진짜 세계 LPGA 1등을 하던 애니카 소 퍼팅을 끌어안고 잘 정도로 퍼팅의 감을 느끼기 위해서 그런 일화도 있죠. 퍼팅은 뭐 언제든지 수시로 연습을 하는 가장 중요한 게 퍼팅이라고 봅니다. 점수를 내는데. It's the one part of the game that you can control the most. So you're not quite sure of the weather conditions you're going to get. You're not quite sure of the lie you're going to get in the rough or the lie you're going to get in the fairway, the lie you're going to get in the bunker, whether it's uphill, downhill, side hill, grass laying over it. You have the ability to control a lot of things on the putting surface, whether it be keeping your ball clean, whether it be placing it, orientating a line on the ball where you want it to go. You control a lot of the variables with putting, unlike irons, wedges, and drivers. So I do think it is very important because you need to be able to exploit that advantage where you can hit a great drive and you can be on a side hill lie. Well, if you hit a green, usually you're going to be in pretty good shape. So it is very, very important. 퍼팅을 꾸준히 잘 칠 수 있는 방법으로는 뭐 연습밖에 없다고 봅니다. 그래서 본인이 가지고 있는 느낌, 그 feel, 디스턴스나 이런 것들은 뭐 물론 이제 발걸음도 재고 뭐 이런 것들은 많이 도움을 주지만 가장 중요한 거는
내가 스윙을 했을 때 뭐 얼만큼 빼고 얼만큼 공을 쳤을 때 요거리가 나가더라는 본인의 감을 가지고 있어야 되겠죠. 또 그린이라는 것이 오전과 오후에 또 흐름이 또 그림의 빠르기가 틀리기 때문에 오전에는 좀 이렇게 그 물기가 수분이 좀 있다가 오후 돼서 마르면서 훨씬 빨라지기 때문에 그런 거는 본인이 가지고 있는 그린의 상태에 따라서 본인이 갖고 있는 느낌을 가지고 쳐야 되겠죠. 그래서 제일 중요한 거는 꾸준히 연습을 해서 본인이 가지고 있는 그 필을 유지하는 게 중요합니다. If you are consistently making putts, longer range, short range, keep doing what you're doing. If you just don't feel comfortable over the putt, it could be anything. You could have an ill-fitted putter. You could have a grip that doesn't suit your putting stroke. You could have a stance that could be tweaked a little bit. So there's a little bit less variation with a putter rather than an iron or a driver. But since there's less variation, it's very important to look at minute differences within the putting stroke or the putter or the grip. There's a lot of different variabilities. Whatever got you to the point of being consistent, keep doing it. So obviously, you know, there's an evolution of things. You might be growing. Your swing might take a different shape. You might have back issues. You might have physical limitations. Whatever is going to get you to the point to be most consistent, keep doing that. 클럽이 네 스탠스 중앙에 딱 클럽 있어야 돼. 그럼 공은 약간 앞쪽에 있겠지. 네 아빠 연습하듯이 약간 끼워봐. 가슴을 들고 쳐. 팔을 들어가. 팔을 들고 여기다 완전히 끼고 움직여봐. 이게 왜냐면 The air tie? One I can borrow. You went like 4 inches. No. I do not have one that you can borrow. I don't think Rich does either. Guys. There you go. Whoa. There you go. Do it again. You guys come. You can do it 3 times. Do whatever you want. Pretty good. Yeah, it's kind of peeking off to the right there again. Why don't you stand a little bit farther away from it? I went a little bit left. All right. A little bit right. So that was still a good putt. Now we can get a little bit to the right. That takes you a little bit left. Follow through. Yeah, that. So if you're gonna go back this far, you gotta at least follow through that. You can't just do that'll help with distance and turn. There you go. That's better. Okay. Tailed off to the right, but it still made it. Okay. What are you thinking about? Okay. Let's say it's like 28 degrees. Nope, just hug the. Go back. Oh my god. That was a good putt though.